को भिडियोहरु चाहिँ मन पराइराख्नु भएको छ सो त्यसको लागि थ्यांक यू सो तपाईले चाहिँ आज तपाईहरुलाई आज म एक्सेल कीबोर्ड सर्टकटहरुको बारे जानकारी दिन गएको छु च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला भिडियो ताकि तिनीहरुलाई पनि केही जानकारी होस् सो अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल कीबोर्ड सर्टकट्स है यो बेसिक कीबोर्ड सर्टकटहरु तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ बिफोर यु प्रोसीड नोट दैट द लिस्ट इज pretty long but it is by no means a complete list of consider all the excel shortcut so तपाईहरुलाई आज म सबै सर्टकट कीहरु एक्सेल को चाहिँ लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि however we had picked up some of the most useful shortcut and we hope this would be worth your time. Okay, Control N to create a new workbook. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Control O to open a saved workbook, Control S to save a workbook, Control A to select all the content in the workbook. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Control N नयाँ workbook बनाउनलाई चाहिँ Control N, Control O saved workbook लाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन गर्नलाई चाहिँ Control S to save a workbook, सेभ गर्नलाई Control A select all content in the workbook. Control B to turn highlighted cell bold and Control C to copy the cell that are highlighted. Okay, copy गर्नलाई चाहिँ तपाईहरु फेरि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो तपाईहरुले यो टिपेर राख्दा नि हुन्छ ओके so friends so तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ so Control C to copy the cell that are highlighted, Control D to fill the selected cell with the content of the cell right above, Control F to search for anything in the workbook, Control G to search a certain area with a single command, Control H to find and replace the cell content, Control L to utilize size cell content, Control cell content like italicize गर्न the Control K to insert the hyperlink को shortcut यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु insert the hyperlink in a cell, Control L to open create a table dialog box, okay, Control P to print a workbook, okay, Control P print गर्नलाई, Control R to fill the selected cell with the content of the cell on the left, Control U to underline the highlighted cell, Control V to paste anything that was copied, Control W to close your correct workbook, okay, Control W are the closing down and the other Control Z are the undo last test from fast Control to undo, Control plus 1 to format the cell content, okay, Control plus 1 बाट चाहिँ Control plus 5 बाट चाहिँ to put strike through in a cell, okay, Control A to show the outline symbol, Control 9 to hide a row, Control O to hide a column, Control plus Shift to enter the current time in a cell, current plus either to enter the current date in a cell, okay. Control plus stipulation to change the view from the cell diagram formula. Control plus T to copy the formula for the cell above. Delete the column and the row. Control plus and minus. Control plus minus delete the column or row. Control plus Shift plus to insert the column and row. Control plus Shift plus okay. Control plus Shift, okay. Shift plus and tilde is given here to switch between the distinct Excel formula or their values in the cell. Shift plus this is a tilde button भन्नेलाई साथीहरु so तपाईहरुले key @ Control Shift plus @ to apply first apply time formatting, Control Shift plus यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ okay to apply comma formatting,
dollar sub shift plus dollar sign to apply the currency formatting, control shift plus hash to apply the date formatting, control shift plus percentage to apply percentage formatting, to control shift plus and to place border around the selected cells, control shift plus to remove a border, control plus minus to delete a selected row or column, control plus spacebar to select an entire column, control shift plus spacebar to select a entire workbook, and control plus home to redirect to cell 1 A1. सो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कीबोर्डहरु कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ट्याब टु स्विच द वर्कबुक प्रिभियस वर्कबुकलाई चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस एफ टु ओपन द फन्ट मेनु अन्डर द फर्मेट सेल ओके सेलमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस एफ बाट चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस ओ बाट टु सिलेक्ट द सेल कन्टेनिङ कमेन्ट्स control plus drag to drag the copy cell or duplicate worksheet, control plus shift plus drag to drag and insert a copy, control plus up arrow to go to the top most cell in the current column, control plus down arrow to jump to the last cell in the current column, control plus right arrow to go to the last cell in the selected row. Okay, to go to the last cell in the selected row, control plus left arrow to jump back to the first cell in the selected row, control plus in to go to the last cell in the workbook, alt plus page down to move the screen towards the right, alt plus page up to move the screen towards the left, control plus F2 to open the print preview windows, control plus F1 to expand or collapse the ribbon, alt plus to open alt key to open the SS key. तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याब move to the next cell लाई हामी चाहिँ ट्याब बाट चाहिँ जान सकिन्छ, alt plus F2 to open the option, alt plus and down arrow to activate the next key. So तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ऐसा सो फोनले डिस्टर्ब गर्यो सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फिल गर्न गइरहेको छु. ओके alt बाट सुरु गरौँ. alt to open the SS key, tab move to the next cell. Okay, alt plus F plus T to open the option, alt plus down arrow to activate the cell, F2 to edit a cell, paste cell name, you cell name to F2 to edit or edit a cell comment, alt plus HHH to select fill color, alt plus SB to add a border, control plus 9 to add a selected row, control plus O to add a selected column, escape to cancel, and enter to complete the entry in cell and move to the next one. Shift plus right arrow to extend all section to the right, shift plus right to extend right to the left, shift plus space to select the entire row, page up to move the screen up and down, alt plus S to go to the home tab in the ribbon, alt plus N to go to insert tab in the row 1, alt plus T to go to the page layout tab in the ribbon, alt plus M to go to the formula tab in the row 1. Okay, formula tab ma janu लागि alt plus M दिए formula ma लान्छ हामीलाई. Alt plus A to go to the data tab in the ribbon, alt plus R to go to the review tab in the ribbon, alt plus W to go to the view tab in the row 1, alt plus Y to open the help tab in the ribbon, alt plus T to quickly jump to the search, alt plus enter to start the new line in the current cell, shift plus F3 to open the insert function dialog box, F9 to calculate the workbooks, shift plus F9 to calculate an active workbook, control plus R plus F9 to post calculate all workbooks, control plus F3 to open the name manager, control plus shift plus F3 to create names from values in rows and columns, control plus alt plus to zoom inside a workbook, control plus alt to zoom out inside a workbook, alt plus 1 to turn on auto save, alt plus 2 save a workbook, okay? Alt plus F plus E to export your workbook, alt plus F plus Z to share your workbook, alt plus F plus C to close and save your workbook, alt or F1 to turn key on or off, alt plus Y plus W to know what new Microsoft Excel, F1 to open Microsoft Excel help, and at the last
Ctrl+F4 to close the Microsoft Excel. So तपाईहरुले अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यतिकै तपाईहरुलाई याद पनि हुने हो. सो तपाईहरुले फेरि एकचोटी म देखाउन गइरहेको छु. हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अप टु डाउन. र तपाईहरुले पज गरेर यो टिप्न पनि सक्नुहुन्छ. पछिको लागि अब तपाईले यो भिडियो डाउनलोड गरेर तपाईहरुले बेला बेला चाहिँ यसलाई रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ. So thank you for watching. Please like and share this video. If you have share this video or someone पुगोस् र उनीहरुलाई नि जानकारी होस्. So please channel like subscribe गरिदिनु होला. Thank you for watching.